హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నెట్ క్లాత్తో ఫ్లవర్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇలాంటి నెట్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకుని దాన్ని ఇలా పీసెస్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత 2 CDs తీసుకోవాలి. వాటిని ఇలా పెట్టుకోవాలి. మధ్యలో హోల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇలా చుట్టాలి. మొత్తం రౌండ్గా ఇలా చుట్టుకుంటూ రావాలి. ఒక పీస్ అయిపోయాక దాని కంటిన్యూయేషన్ ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి. అంతా అయిపోయాక 2 CDs మధ్యలో ఇలా సిజర్ పెట్టి కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకో నెట్ క్లాత్ పీస్ తీసుకొని ఇలా 2 CDల మధ్యలో నుంచి ముడి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సీడీని ఇలా స్లోగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. సీడీ బయటికి తీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి.
ముడి వేశాక ఎక్స్ట్రా పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి. అంతే, అందమైన షో ఫ్లవర్ రెడీ. దీనికి మధ్యలో ఇలాంటి ఫ్లవర్ కుందన్ ఒకటి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. దీనిని క్లిప్స్కి కానీ, హెయిర్ బ్యాండ్స్కి కానీ, లేదా పిల్లలకి ఫ్రాక్స్ కుడితే వాటికి మధ్యలో కానీ పెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.